Mahesh join ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Mahesh. മഹേഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ മഹേഷ്. മഹേഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മഹേഷ് ഓഡിബിൾ ആണോ? മഹേഷ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേക്കുണ്ട് സ്മിത, കേക്കുണ്ട്. ആ സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവന് ഓഡിയോ എന്തോ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാ ഞാൻ നടക്കുന്നത്. മഹേഷ് കേൾക്കാവോ? ഹലോ മഹേഷ് കേൾക്കാവോ? Audible. Yes. Okay, fine. ബേബി ടീച്ചർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്മിത. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ ടീച്ചർ. ടീച്ചർ ഇത് മഹേഷ് ആർക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു അലുമിനി മെമ്പർ കൂടിയാണ്. ബേബി ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാച്ചില്. അതെ, ഓക്കെ. എന്തായാലും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോലോ സ്മിത? ചെയ്യാം ടീച്ചർ, പറയാം. ഓക്കെ. Good evening, one and all.
respected Vice Principal, Dr. Baby Teacher, Resource Person of the Day, Mahesh RK, faculty members from other colleges, students and dear colleagues. It is a pleasure for me to welcome all of you in this seminar organized by Department of Economics, Chittur College, as a part of our 75th year celebration. Welcome you one and all. Now I invite our Vice Principal, Dr. K. Baby Teacher, in order to deliver the presidential address. Good afternoon, everybody. Dear students and my dear colleagues, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മഹേഷ്, എനിക്ക് നേരിട്ടുള്ള പരിചയമില്ല, എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ആദ്യം തന്നെ ചിറ്റൂർ കോളേജിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ 75-ാം വർഷത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് 3ാമത്തെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വെബിനാർ സീരീസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ ടോക്ക് തന്നെ മഹേഷ് സാറിൻ്റെതാണ്. ഞാൻ സാർ എന്ന് വിളിച്ചതിൽ സാർക്കൊന്നും തോന്നരുത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒത്തുകൂടുകയും ആ മേഖലയിൽ നിന്ന്, അതായത് വളരെ കറന്റ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല, ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്, പൊതുവെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് കുട്ടികളുടെ ഒരു കോർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. അപ്പം അതിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റോള് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, എന്തായിരിക്കണം, എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, മണി സപ്ലൈ ചേഞ്ചസ്, അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ലെവലിൽ ഒരു ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ ഇത് ഒരുക്കിയതിന് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സീരീസ് വളരെ ഒരു വിജയകരമായ പ്രവർത്തനമായി മാറട്ടെ, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആകട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ മഹേഷിന് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമീപിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു തുടക്കമായി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വെബിനാർ സീരീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Thank you, teacher. And before going into our session, I would like to introduce our resource person of the day, Shri Mahesh RK. Mahesh is currently working as Assistant Chief Risk Officer with the DCB Bank Ltd, Mumbai. He has 17 years of banking experience in areas of risk management, treasury, credit and branch banking. He has completed Masters in Economics, MBA Finance, CAIIB, Diploma in Treasury Investment, Risk Management and various other certifications. He is Financial Risk Manager, Charter Holder of Global Association of Risk Professional. He is a trainer on banking subjects and conducted various training sessions for bankers and the general public. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമൽ വേ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു അലുമിനി മെമ്പർ എന്ന് പറയണ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആസ് ഫാർ ആസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ rather than saying as an alumni member, I would like to say him as a good friend of mine. We did our post-graduation together. അപ്പം ഞാൻ എന്തൊരു ആവശ്യത്തിനും ചിറ്റൂർ കോളേജ് ആസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊരു ആവശ്യത്തിനും അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ തരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു എനർജി ബൂസ്റ്റർ പോലെയായിരുന്നു മഹേഷ്. ആൻഡ് ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ കുറെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കുറെ ബുക്സ് അതൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ റെഡിലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബാങ്കിങ്ങിലല്ലേ മഹേഷ് ഒരു ടോക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ സിലബസ് ഇങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആണ്, അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജും കൂടി ആവും, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ടൈറ്റ് വർക്ക് ഷെഡ്യൂളിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. And so on behalf of the entire crew, I take this opportunity to thank you and handing over the session to you, Mahesh. Thanks to all. Actually, ഭയങ്കര ഫോർമൽ ആയി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. Just a matter of sharing what I know about something, what I learned over a period of time. Nothing about, I'm telling something new or a different thing altogether. See, I assume the participants here are mostly PG students and graduate students of economics. So basically, I don't have any presentation right now. I just want to take you through the chart on
financial market, which is there in the screen, it's slightly not visible as such. So I will open my Excel for me to see it. It's blurred here. I don't know what about your side. So yeah, I'll try to open it. So Yeah. So basically, what I propose to take you through is the how Indian financial market is structured, and what are the who are the regulators in this market, and what are the product we basically in the financial market, and what are the instrument or what are the markets currently in the financial industry. See, the complete list of things what you go through in a textbook may not be there in my flow chart. That is precisely because what is more active and relevant only I have covered. So in a textbook kind of thing, you may find some product which is not mentioned here, but probably because they are not active. If you want to cover that particular product or this one, I will try to cover it after we go through the structured thing. I want you to stop me, question me, get clarified whatever your doubts are. But you raise your point. If I'm not able to tell you the answer right now, I'll come back to you either directly or through Smita. So that's it. Can we start? Yeah, we'll go to the presentation side of it. See, Indian financial market, the financial institutions in India, which are broadly there. If you have any other expectation from this program, any of the participant, anyone can unmute and say some other expectation, or this is aligned to your expectation, or any other point you want me to cover. Unmute the panel. I can go ahead. I don't want to have a monologue. Someone please. Hi sir. Hi. Sir, I am Divya from first MA Economics. അപ്പോൾ സർ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് ട്രെൻഡിനെ കുറിച്ചും RBI കുറിച്ച് റെഗുലേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ SEBI കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാമെന്നും റീസെന്റ് ട്രെൻഡിനെ കുറിച്ചുകൂടെ അറിയാമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. Recent trend. Okay. So now I will be covering about the RBI part, what you mentioned, and that equity market itself is a very vast subject. We may not be able to do justice in a 1 hour time. So what we will do, we will cover the RBI part. I'll try to cover in RBI part by summarizing all this and getting into the RBI part. What the recent changes you mentioned about changes, what you have asked for? Yes sir, because COVID means കോവിഡിന് മുന്നും ശേഷവും എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്നുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്. Okay, banking sector കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള impact. Okay, right. Okay, so we will straight away we will get into the presentation part of it. I don't know how far you are able to view the screen, but basically what I'm trying to say, in Indian financial market there are three major institutions four major institutions in Indian financial market. One is banks. What is a bank? You might be aware about the definition part of the bank. As per Banking Regulation Act, bank is something which is into the business of acquiring deposit from customer and for the purpose of lending.
So the deposit acquired by the bank can be withdrawable at a notice or withdrawable by the customer. So it is in the business of accepting deposit and lending. So banks in India, they are of different category. One is private sector banks, then public sector bank, foreign bank, cooperative banks. Public sector bank, predominantly the major player in Indian market. They are owned by Government of India, major stakeholders, and part of it are most of the public sector banks are listed entities. So shareholders are also there. Private shareholders are also there in the public sector bank, but the majority is with the government. Then comes the private sector banks. Private sector banks, the history of private sector bank in India dates back to roughly around 200 or more year. If whatever is a banks which is in existence, there are around the old generation private sector bank of 125 years also. So it's a long history of private sector bank, which was opened as a money lending institution, later on converted into a bank. Then we have foreign banks, which is coming in India as their subsidiary, or some of the banks are having India branches as India branches or as subsidiary model. Then we have cooperative banks. Cooperative bank is mostly predominantly you can see in Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, Maharashtra, and Andhra Pradesh and all. Most of the southern states is having a well-networked cooperative bank in place. There are other players like regional rural banks are there. So this is about the banks in India as such. So each bank has its own territory, while its own customer segment, which focus on various customer segments. A cooperative bank will typically look into a need of a small scale villager, and his livelihood activities will be taken care by the cooperative bank. When it comes to a public sector or a private sector bank, they will be catering to the big industries in the country and the small scale industry of the country. They take loans from bank. And all segment of customers are depositors in all these banks. Mostly the rural public having major deposit in cooperative bank, whereas other banks, foreign banks and all are urbanized, and they are mostly in metros. They are catering to the metro customer segment. You have any doubt on this? And this is regulated by RBI. You have any doubt on this area of bank? Any particular thing you want to know? Someone please, if you can quickly come back to me, then I can proceed swiftly. So it's all depend upon you. Excuse me, anyone, you have any doubt on this particular banks? Any type of bank you want me to cover? So I am assuming there is no doubt as such. So I will start randomly asking question. Is that okay? If you don't have any question, I have to ask questions. Otherwise, I'll be speaking at one end and you will be listening alone. So there are the second segment. What is there in Indian financial market is a non-bank. That is that gained a prominence. The number of institutions has increased rapidly after the 1990s reforms. That is NBFC, non-banking financial companies, which are not essentially banks. Banks have a facility of accepting deposit for the purpose of lending, but most of these NBFCs, they borrow from the market and lend it for a specific particular entities or segments. When I say segment, there will be housing NBFCs, there will be asset finance NBFC, there will be infra finance NBFC. So can you tell any name of a housing finance NBFC? Should I take from some name randomly or what?
Can anyone tell which one is a housing finance NBFC in Indian market? Hello. No one is replying. On the interact either go unmute yourself അല്ലെങ്കിൽ chat box answer കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be That would be useful. useful. അവർക്കും continue ചെയ്യാം. ഒന്ന് interact ചെയ്യാം. Please unmute yourself and say, or else you can give your answer in chat box. Sir, IDFC ഒക്കെ വരും. IDFC, HDFC. Yeah, HDFC is a perfect example of a housing finance NBFC. I don't know who has done. Then LIC also, sir. The housing finance NBFC cater into the housing requirement of individuals as well as of the builders. Builders also take loans from NBFCs for constructing the building. Then further, individuals like me and you who is going to buy the flats and all take loan from these NBFCs and pay to the builder. So the housing finance NBFC, the perfect example is HDFC. Then the asset finance NBFCs. If you go to any showroom now, Chroma, whether it is Chroma or Big Bazaar or anywhere you go, you will get at least 2-3 NBFCs behind you to fund your asset as an EMI, fund your amount as an EMI, like Bajaj Finserv. There are many NBFCs are there which is there for asset-based financing, that you are buying something, that finance is for buying that product. Then we have infra finance NBFC. Your case of IDFC, earlier IDFC Limited is a perfect example of an infra finance NBFC. Tata Capital is the example of infra finance NBFC. So NBFCs also, they also have a catchment area. They have a defined segment approved by RBI based on when they get a license. It is based on that. So they have to operate in that, predominantly in that area. Then we have a DFIs. DFIs are, can anyone tell what is DFI? Quickly. No development right or wrong answer here. Please go ahead and tell. Yeah, Shri, Shanavas, you are telling something. Okay. DFIs are financial institution, sir. Yeah, development financial institution. Endeavor example and all. You know any example? Okay. The developmental financial institutions are kind of institutions. Historically, the commercial bank, the banks I talked about earlier, that is private sector bank, public sector bank, foreign bank, cooperative banks. Earlier, they used to give the working capital facilities for a unit. You might study that for a unit to set up, you require a term funding as well as working capital funding. That is term loan as well as term loan, or in banking parlance, it is called project loan on working capital loan. So earlier, all the commercial banks were giving working capital facilities like cash credit facilities, overdraft facilities, which is for day-to-day functioning of the unit. So when India got independent, it had a massive requirement of capital formation. There was a massive requirement for capital formation in the country. Investment has to be raised up. So that time the government created developmental financial institution, which are specialized institution to provide long-term funding to enterprises, to unit, for setting up of a unit, 10-year loan for building up a steel factory, 10-year loan for building up a dam or an airport. So why 10 years is required? If to set up that unit, to generate cash flow, to meet this loan, require that much long period, then only
എയർപോർട്ട് നാളെ ഒരു എയർപോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ എയർപോർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പുതുതായി വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടാണ്. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഫണ്ടിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, ഡെവലപ്മെന്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതില് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആയി തുടങ്ങി, അതിൽ പ്ലെയിൻ വന്ന് അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രോഫിറ്റബിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ലോണിൽ അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള പ്രോഫിറ്റബിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. അതുവരയ്ക്കും they go with they have to have a moratorium period. So ബാങ്ക്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല. ബാങ്കിന്റെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് the money you deposit in bank is bank's money for the lending purpose, for that purpose. So if you come next day and ask money from bank, they have to repay you. So bank predominantly do on short-term loans, which is in recurring nature. Will give a cash credit, an overdraft which will be repaid over a 1-year period, or a short-term loan of 1 year, so that customer വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ എടുത്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന മാതിരി they will adjust their asset liability management. It is called asset liability management. So they will manage their asset in such they will manage their asset in a short term manner. Bank in the asset എന്ന് പറയുന്നത് loans ആണ്. So they manage their asset in a short term manner to meet the deposit requirement. So coming back to DFI, DFIs are central DFIs are there, state level DFIs are there. DFI as of today, the perfect example would be New Development Bank, which has come up in India. The name itself is New Development Bank. Earlier there was an IDBI where I was also part of the IDBI. There is now also there is SIDB, Small Industries Development Bank of India. IDBI is Industrial Development Bank of India, and there is an Exim Bank, that is Export Import Bank of India, and there are IFCI, Industrial Credit Financial Corporation. The ICICI of India, that is ICICI was also a developmental financial institution in private sector once upon a time. Now they have converted into a commercial bank. So these are DFI. What is a state level DFI? Can anyone tell an example of a state level DFI? Postgraduate students, please wake up. കിഫ്ബി വരൂ. Yes, KIFBI is a kind of state level developmental financial institution. Yeah, yes, it's not a kind of, it's a state level developmental institution. The classical state level developmental institution are Kerala State Industrial Development Corporation, KSIDC, Tamil Nadu Investment Corporation, Investment and Industrial Corporation, TIC. Andhra also, they have a state level developmental financial institution. They are state level financial institutions which are under state government, and they also provide term loans to industries. KIFBI also one of the kind. Only difference in the KIFBI's case, they fund only the government projects. They are not funding the private enterprises project. So slight difference. State also require capital formation and long-term funding. KIFBI can be called kind of DFI. So we have covered the non-bank side also. These two entities, bank and non-bank, are regulated by RBI. Then we have insurance. Insurance, no need to explain you. I think probably all of you know there is a life insurance, there is a non-life insurance, there is a reinsurance. What is reinsurance? Life insurance, for life you are insuring. Non-life insurance, other than life, anything will be insured, like fire, burglary, your motor vehicle, your health, all these comes as non-life insurance. What is reinsurance? Quickly, we are running short of time. Insurance taken for insurance companies എടുക്കുന്ന insurance companies ഇൻഷുറൻസിന് നമ്മൾ റീഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ സർ?
Excellent, Mango. See, reinsurance are the insurance taken by the insurance companies. See, assume we have only one or only one or two medical insurance companies in India. Assume, just for a hypothetical case, two companies. One is mine and one is Amina's company. In that case, if I go and giving medical insurance to almost 30-40% of Indians, okay, in that case, suddenly COVID-like situation came. 30-40% of Indians will, that is what, 40 crore of people will come to me to asking me money for medical insurance. Give me money so that they can pay their hospital bill. So in that case, what to alleviate that risk, what normally insurance companies do, they go to a bigger insurance company to take reinsurance of their portfolio. That is called reinsurance. India, any reinsurance company is there? Are you aware? Any reinsurance company in India? Anyone, please? Quickly. Indian reinsurance company. So I think I have to call out name. If people are not coming up, Divya, tell me. Corporation of India Limited, I think Pardon? so. GIC. General Insurance Corporation is having a reinsurance wing, that is GAC Re. They called it GAC Re. So excellent. So there is New India Insurance. I think New India Insurance also having a reassurance wing. But problem with Indian insurance companies, their cap, how you insure someone. See, if I am giving an insurance to Divya, I need to have a sufficient capital to cover the risk. Why capital? Anyone? Why capital? When I say I need to have sufficient capital, why capital? Okay. Capital, why capital? When I have to pay you money to all the 30% people in this country, whatever income generated out of this insurance will not be sufficient to meet that capital money. Then I have to take out from my capital, whatever was my initial capital or the profit accrued over a period of time, that corpus I need to have a large enough to give you money back. So that is why many insurance company wind up or taken over by big players, because insurance is a capital intensive game. For starting an insurance company or a bank requires a lot amount of capital. So for doing reinsurance, you need more capital. You are insuring a portfolio of a insurance company, so you need to have a more capital. So Indian companies don't have much of the capital. So what this general insurance, GIC Re or New India Insurance, reinsurance and all does, it's only portion of the insurance in India's insurance is reinsured by these people. Majority are reinsured by the bigger players in international market like AIG or many other players are there. They are doing the reinsurance in a bigger way. Okay. Now that okay, one more this. What is primary dealer? Can you quickly tell what is primary dealer in Indian market? Primary dealer. Dealing with new securities. Shanu, to an extent it is correct, but not fully. Yeah. So primary dealer is a bank or other financial institutions like that. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
Further, bank or financial institution, then And reselling to others. അവർ ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് എന്നാണ്. അടുത്ത് വരുന്നു. See, what Shanu told, they deal with new government securities or this one. What primary dealer's job is a guarantor for new issuance. I mean, government security issued by the RBI. Government security is a government in the borrowing plan execute ചെയ്യുന്നത് RBI ആണ്. RBI when a security is issued, അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബൈ ചെയ്യും, മാർക്കറ്റ് ബൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇഫ് ഐ ആം എ പ്രൈമറി ഡീലർ, I will give a commitment to RBI that if you are issuing one security, 10-year government security, RBI is going to issue. If market means not the general public, it is about the banks, if they are not buying it in some way, I am ready to buy that security. I will buy security from Reserve Bank of India. So they are essentially an institution which provide a guarantee to the RBI that for purchase of government security in event of devolvement. Devolvement means it is not bought by the market, so it is devolved upon the primary dealers. ഇപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ബഡ്ജറ്റിന് ശേഷം 1-2 ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ക്യാൻസലായി, പ്രൈമറി ഡീലറിൽ ഡിവോൾവ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യൂസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് RBI is ready to give security with a coupon of some 6%. Assume market is expecting we want, market means banks are expecting today I want 7% coupon, 7% rate of interest, otherwise I will not take this security. So no banks will come forward and buy that security. So RBI, they have told government that I will get you money with 6% or some percentage. So they will tell no, since no one is buying in no bank is buying, so you have to take this security, means they will give it to primary dealers. So they are the institutions which provide the undertaking to buy the security in event of devolvement. Okay, so we covered the first section. Then we have a financial market. We will go to the financial market. Any doubt you are having as of now? Already half an hour over. Any doubt? So I am moving. I think no doubt. Mahesh, we can have an interaction at the end of the session. Okay. 5-10 minutes interaction at the end. So in financial market, broadly they are into two segments. One is money market, another one is capital market. Money market is a place where banks are the participants. Banks or corporate or mutual fund institutions or insurance companies, all the financial institutions are the part of that money market. What is capital market? Where the general public is also part of it. And the banks, all the institutions in the country, there is no segregation of financial or non-financial institution in case of capital market, whereas in case of money market, all the financial institutions and big corporates are part of the money market. There is call money, notice money, term money, commercial paper, certificate of deposit. There are broadly 4 kind of products are there. Markets are there. You can call it product or a market, so either way you take it. Call money market means wherein overnight funds are transacted, where one bank is giving to another bank. Let's say
IDBI Bank is giving to State Bank of India giving money to Bank of India. All those are unsecured money. ഞാൻ ഷാനവാസിന് 100 രൂപ തരുന്നത് പോലെ banks among themselves, based on if they are having surplus money with them, they will give money, they will take money. That is call and notice money. Notice money means up to 14 days it is called notice money. If it is overnight, it is called call money. 3 days to 14 days is called notice money. Then we have a term money. Term money means for a term, I am giving you money for a 6 months period, for a 3 months period, for a 2 months period, 30 days period. I am giving money, anything above 14 days is called term money. Okay, that is also an unsecured this one. Then we have commercial paper. Commercial papers are the instruments issued by the short-term instruments issued by the corporates to meet their working capital requirement. See, Reliance Geo will be coming to market, hitting the market for 1,000 crore, 2,000 crore, 5,000 crore, 10,000 crore for unsecured money for 3 months. So they will buy from the market, they will use for their working capital requirement, and after 3 months they will repay the money. Then there is certificate of deposit. Certificate of deposit is also an unsecured instrument between issued by banks. When a unsecured borrowing or a promissory note issued by a bank, it is called CD. When it is issued by a corporate, it is called commercial paper. Technically, there is no other difference between commercial paper and certificate of deposit. It's only difference who is issuing the instrument. So CDs are issued by the banks. Then whole lot of our segment is capital market, primary, secondary, derivative market. Primary market is an IPO market where IPO money is collected, is called primary market. Secondary market is the equity market, what you see daily on a newspaper, that Nifty has gone up or gone down. Last so many days you are seeing Nifty has gone down only. So that is secondary market, where the shares are traded from one investor to another investor. Then there is a derivative market. Derivative market, essentially, equity derivative market is essentially where underlying is an equity instrument, equity share. There is options are there, futures are there, options also, call option, put option, all those are there. So derivative, basically the value of this derivatives are derived from the equity, the cash segment of the market, that is equity market, secondary market. So this is about the financial market. Then we have financial instrument. This is also, so going back to the last this one, I just want to clarify. Money market is essentially an unsecured market. There is no security there. Money market where it is based on trust one bank is giving to another bank. Whereas I just want to highlight this point, we will come back to the other points, so relevance will be seen there. If you see the instrument in Indian market, the instrument can be broadly split into debt, equity, and mutual fund. Okay, in debt instruments are term money, refinance, repo, bonds. Okay, term lending is also a kind of what I told there as term money, that is 14 days above whatever money given by the one institution to another, it is called term money, that is term lending. Then there is a refinance. Refinance means you have an asset. Okay, banks, there are refinancing entities in the country like SIDBI, NABARD, Exim,
these entities provide refinance for specific sector. What they are telling banks, see, if you lend 100 rupees to agriculture, okay, NABARD is telling banks that if you lend 100 rupees to agriculture, I will give you a refinance on that 100 rupees portfolio. Okay, 100 rupee, if you are proved that you have given 100 rupees to agriculture, I will refinance 100 or part of it, 80% of this money to you at a cheaper cost. Why this mechanism is built for agriculture? See, look at the sectors where refinance is eligible. One is agriculture. Second one is housing. Third one is MSME lending. Fourth one is export finance. Why these four segments? There are other refinance also, but these are the major. Agriculture refinance is given by NABARD. Small scale industries refinance is given by SIDBI. What was the other thing I told you? Housing refinance is given by National Housing Bank, NHB. Export refinance is given by Exim Bank. These sectors require funding. To promote funding in these sectors, they have told banks or lending institution for that matter to give more money to this sector. I will give you whatever, if you have given some 10 rupees to this segment, I will give you 10 rupees back to you at a lower rate than what you get it from market. So banks, banks are also lend for a profit. Okay, so banks will see, how much I will get as a refinance if I lend to this particular agriculture. So with that money, I can lend it to any other sector. So this is a mechanism to incentivize lending to a targeted segment. That is what refinance is all about. Then repo. Repo is a repurchase agreement. See, when I talked about that money market segment, I told you that is a unsecured market. Repo is a repurchase agreement. Under repo, I am giving you a security. Okay, I am having something as security for me. I am giving you a security under a condition that you give me money. I am giving you a security, you give me money. After 5 days or whatever is a contracted date, after that date, I will buy back from you and give you money with interest. So it is having an underlying security. If I am having a government security with me, I will give government security to my counterparty, and I'll give government security to. If I want to buy money from Smita, I will give a government security to Smita and tell her that when I repay you this money, you give me back this security. But when I will repay to Smita and what rate I will give the interest, all those are documented already. At the time of deal itself, I have documented that I will give back this money to Smita on 7th of March at rate of 10%. At that date, so I will, if I have taken 100 rupees from Smita, I will give 104 or 5 rupees for 3 days interest for 10%, and 100 rupees. Smita will give me back the security. So this is what repurchase agreement. Then there are bonds are there. Bond is a major segment in Indian debt market. The largest issuer of government bond in India is Government of India. Government of India is the largest issuer or the debt holder in the country. They issue government securities if it is a long dated, more than 1 year. More than 1 year, they issue the government security. If it is less than 1 year, they will issue the T-bill. It's all about the management of the liquidity and how they want to, at what rate would they want to issue the security. Then state government securities are there, which are issued by the
state government like Kerala government, Tamil Nadu government, or Andhra government, or any other government for that matter, they also come to market. Market, when I am saying market, it is a market of financial institution. They will come there, and state government as well as central government, they will issue through RBI. RBI is the agency which undertakes the activity of issuance of the security. Then there is a public sector unit, Oil India, Power Finance Corporation, IRCTC. All these institutions come to market. IRFC, sorry, not IRCTC, IRFC, Indian Rail Financial Corporation, or any other PSU will come to debt market and issue security and take money for their purpose. Mostly they do it for a term purpose. See, when a bond is there, that means it is for a tenor, for a 3 year or 5 year or 10 year. That much period they need not repay the amount, or some cases they may be repaying in a staggered manner. They may be repaying in an installment kind of thing, how you repay your housing loan or how you repay your some other loan. So bonds are different types of bonds are available. Then private sector participants, private companies, industrialists, they come to market, they issue bonds and take money from the financial institution. Whether individuals can be part of this market, yes, of course, but individuals are not that savvy enough to get into this market, to understand the nuances, and more importantly, they don't have a surplus money just like that to invest for a 10 year, 15 year. So individuals are normally not the investors in this kind of debt instrument. Even though it is tradable, the liquidity level is at a very low level, unlike shares in the country. Then equity or common equity, preference share, equity derivative is also a product. Common equity is the basic equity. If you're starting a company, whatever money you are putting in is a common equity. If it is a preference share kind of instrument, that means you are telling that it is not a full equity, but it is a kind of quasi equity. I will take some rate of interest on this. Common equity is what ultimately what is left in the company, that common equity holder is eligible. But preference share, if profit is there, I will take some at a defined rate. I will take some profit. That is what preference share. Equity derivatives, as I told you, there are equity derivatives, options and futures are available in the country, in the market, and they are quite liquid in that nature. Then we have mutual fund. What is mutual fund? They are the pool, collective investment scheme wherein individuals will be giving money in a scheme. That fund manager will be there. He will be investing in particular kind of script and generating return out of it, and it will be passed on to that pool, and the pool will divide the profit among its holders, and it will be given to the members of that pool. That is what the mutual fund industry was. Mutual fund also, there are quite a lot of mutual fund schemes, equity, debt, money market, sectorial funds. There are a lot of mutual fund types are available in the market. So this is about the financial market and this one. Someone was asking about the role of RBI. Smita, should we go to that, or we should keep open for the discussion? Discussion ആവാൻ തോന്നുന്നു, അല്ലത് pretty good topic ആവില്ലേ, ടൈം ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? Only 30 minutes is topic ആ. ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് we can have an interaction തോന്നുന്നു. കാരണം we have all dealt with all the three major institutions, instruments, അതേപോലെ തന്നെ markets. If you have any doubts, you can clarify, and we can plan another session dealing with the role of RBI. Is it okay? എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സോ മാർക്കറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി ഇന്ററാക്ട് ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. സോ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്, ബട്ട് ഇപ്പൊ എടുത്ത സെഷൻ ബേസ്ഡ് അല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. സോ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗ്ലോബലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിനെ ടോട്ടലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടർ എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കണോമി ടോട്ടലി അത് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെ സ്പെസിഫിക്കലി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വന്നിട്ട് ആ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും? See, Shanavas, banks normally look at the climate change in two ways. Okay, one is disruptive, another one is an opportunity. What is disruptive? Disruptive in overall, because of climate change talks in the country. There are a couple of industries which will be, they have to reduce or tone down their activity, like coal. കോളിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രിയിൽ കുറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ കോളിന് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക്സ് അവരവരുടെ എക്സ്പോഷറിന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നത്? എന്താ മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കോറീസ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റ്, അതിന് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവർക്ക് അത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ചേഞ്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനുള്ള ലെൻഡിങ്സ് കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പാർട്ട്. Whereas another part is transformational part is there. See, because of climate change, there is a new kind of industry which is going to come up in the country, like electric vehicle. Okay, electric vehicle puthiyoru segment in starting, whether it is manufacturing of batteries or manufacturing of electric vehicle, its engines are different, its components are different. So transformational will bring about some segments like sunrise segments for banks. So banks will be tapping on that segment. Okay, Shanavas, you got what I'm hearing? Yes, I got it. Clear. So these are the two climate risk related business opportunities. Okay, one is disruption, one is opportunity. Another one, there are, because of climate change, throughout the country, different parts are experiencing different climatical phenomena. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫ്ലഡ് വരുന്നു, which was unheard for a long time. കോസ്റ്റൽ സൈഡിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിൽ മുഴുവൻ devastating cyclones frequent ആയിട്ട് വരുന്നു. It was there earlier, but now the probability or it is coming on an increasing pace. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസിലുള്ള ലെൻഡിങ്, ബാങ്ക്സ് ലെൻഡിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സെഗ്മെന്റ്, ബാങ്ക് വിൽ ഹാവ് എ റീലുക്ക് at it to avoid a concentration risk or a risk in that say. So 2 or 3 ways banks are approaching this climate change. Okay, sir. Thank you. Got it. Mahesh, if you are ready with the topic of the role of RBI, we can continue. New issues. Role of RBI 10 minutes പോവോ? ശരി, I will try to Since our topic is given as just an overview on role of RBI. Fine. In Indian market, see, not only Indian market, see, there are globally also, in any country, there is a fiscal policy, there is a monetary policy. Fiscal policy is a policy of government. Monetary policy is a policy of the central bank of the or monetary authority of the country. In our country, the fiscal policy, is mostly governed by the
policy of central government, because they have the largest pool of amount with them for influencing the physical level. Physical, when we say physical, that not PHY physical, that is F physical. So the money supply among people, the investment in the country, all those are the borrowing, because government is a biggest borrower in the country. So borrowing also have an impact on physical policy. So this is done by the government through its budget and non-budget measures. The planning commission, not the planning commission, now Niti Aayog, or through the finance commissions. They, through these three areas, they intervene in the physical market, like budget, finance commission, and Niti Aayog. The other part is monetary side of it, that is given to Reserve Bank of India. Now, whether Reserve Bank of Governor is deciding on monetary policy, no. He is not alone. Now there is a committee of MPC, Monetary Policy Committee, which decides what way India's monetary policy should be. Whether they are open to, they can do anything they want, no. That 4 or 5 member committee also not even full power. What they have given is a target. What do you need to target? They have told that they need to ensure that growth in the country should happen. They need to ensure that the inflation in the country should not be more than plus or minus 2%, more than 6%. That is, it should not go below 4 or above 8. So that is an inflation range they have given. No, so sorry, above 4 plus or minus 2. That is above 6 and below. Will come in 10 minutes. 10 minutes. So the monetary policy, they have given a band wherein they need to ensure that inflation is under control. So what are the tools available with the RBI to monitor that this is not happening, the growth is happening and inflation is not going beyond some level? See, they have various tools with them. One is policy rate, repo, reverse repo, bank rate. Bank rate is no longer a operative thing. Repo, reverse repo are the operative rates with which they term the market. Shanawaz, if you can go to the left hand side, I can tell you. Okay, sir, just a second. Not to that level. The market, financial market, where call money, notice money, and all are there. So when I talked about this financial market, I told you the call money rates are unsecured rate in the country. So what determines this call money rate? What is underlying that determines this call money rate? Call money rates, see, for that matter, any rate. Smita, can you unmute yourself? Yes. Yeah. If you have to give me 100 rupees today, what interest you will charge me? Some 7%. 7%. Now, how you got this 7%? So taking up the average of the interest rate over the past years and calculating in slight increase in the price level. Okay. That means, Smita, what rate you will give it to Government of India? Maybe. I am asking for one day. Government is also asking money from you for one day. What rate you will give? Maybe for 6 point. Why less?
because it's 100% sure that the government will pay me back. Excellent. So what Smita is doing is adjusting the risk premium when she is lending it to me. When she lends to Government of India, she is sure that money will come back. So it is called risk premium. Or from Smita's side, it is risk premium. What I am paying to her for getting money from her. Two, three parameters are deciding the rate of interest. What Smita, when she's told 7%, that has what led her to say 7%. One is what is the current available market rate. Second rate, what rate Government of India is taking money. If Government of India is taking money at 7.5%, should I give money to this Mahesh at 7%? As in, already she knows me, so I will not return her the money. So she's sure about it. So she is thinking why I should give it as 7% to Mahesh, because Government of India is taking money from public at 7.5%. So her available one is current market rate, second is Government of India's rate, that is risk-free rate. That is called risk-free rate. Say third one, whether I am a credible guy or not, that also matters. Otherwise, if she is doubtful about getting the 100 rupees back itself, she will not give me the money. So the principal, or if itself is doubtful, then she will not give the money. So this call money rate, the call money rate, what you are seeing in the this one is governed by mostly by the rate at which RBI is ready to give to bank. I am repeating, the call money rate in the market, one way it is related to what RBI, at what rate RBI is giving, ready to give it to bank. So when RBI gives money to bank, they are not going to give banks at bank morning, fine day morning, they go to RBI and ask some money, give me some money. They will not give money. For that, they do what I told you as a repo transaction. When I explained repo transaction, what was the repo transaction? Repo transaction is a repurchase transaction. Parent, I will give I as a bank, I am Mahesh Bank, I am giving money to Reserve Bank of India, 10 rupees security, and Reserve Bank is giving me some money. That is called what? Anyone, please? Excuse me. Hello. Complete silent. That is called repo rate. What RBI tell as a repo rate is the RBI stand, that they are standing there. Yes, I am ready to give money to banks at 4%. Then they also tell, if banks want to give me money, you give me at some rate. What rate it will be? Smita, on the parameter. Smita is RBI. Shanavas, yeah? So ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ പറഞ്ഞത്? Okay. See, RBI is ready to give money to banks at repo rate. RBI is at a higher level. You think that RBI is standing at a higher level, telling, Okay. looking down at people, looking down at banks. Okay. Yes, I am ready to give you money at repo rate at 4%. Okay. I am also ready to take money from you. That is Okay. called something. Or you leave about the terminology. At what rate RBI will be ready to take? റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ആണോ സർ? The term is reverse repo. At what? Yeah, Jisha, correct. At what rate they will be ready to take money? If it was 4% when I give it to banks,
0.25 less than the repo. Excellent. See, RBI is also a commercial entity. It's a regulator as well as commercial entity. So they told, no, I'm ready to take money of yours and give my security to you, but at a lower rate. At a 3.75 or 3.5 or 3.25 or 3.5. Now it's currently the reverse repo. That is called reverse repo. It is opposite of repo. That is why called reverse repo. It's completely simple terminologies. Nothing difficult in this. This is what policy rate of repo and reverse repo. So I was coming back to the point. The band of repo and reverse repo. Repo is 4%, reverse repo is 3.35. I think it is 3.35 now. 3.35. So the band between 4 and 3.35 is where this call money will hover. This call money rate will hover. Why? Any guess? Any guess? Simple logic. You step into the shoes of banks and think, someone is ready to give me money at 4%. The same guy is ready to take money from me at 3.35%. So if I lend to any other participant of this group, okay, maximum they will be giving is within this range only now. Otherwise, they could have gone to RBI and take money from them. Otherwise, they could have gone to this one and take money, give money to RBI. So any rational individual in this group, if an RBI is standing here, will deal within the corridor between repo and reverse repo. Am I making sense or bouncers? So silence means what? This is the first thing. So that is why I'm keep on repeating. This is the first and foremost way RBI manage the liquidity in the country. So whenever you see, there are other rates also, marginal standing facility rate. I will come to that. Whenever RBI want to tighten the liquidity in the country, what they does? They suck the liquidity from the market. How they suck? This is about keeping their range. Okay. RBI want to suck the liquidity from market. By changing this range, it will not change the repo reverse repo change. By changing repo reverse repo, RBI cannot suck the liquidity from the market. It can only give an indication to market that this is the band we as RBI expect banks to operate, or the general unsecured lending rate in the country to be, unsecured interbank lending rate to be there in this band. This is about repo and reverse repo. Another way, this will not suck the liquidity. Anyone have different opinion whether this will suck the liquidity or not? Okay, so I'm assuming that don't have any different opinion. So this is about the repo reverse repo. There is SLR requirement of the bank. So SLR means statutory liquidity ratio that bank has to maintain. If I am taking 100 rupees deposit from customer, I will not be able to lend entire 100 to customers as loan. I have to keep some 20 rupees. As of now, it is 19% or so. Let me check what is the percentage right now. Yeah. 18%. Okay. 18% I need to keep as statutory liquidity ratio. That means I need to invest in government securities.
It can be state government, it can be central government, it can be treasury bill. So I have to invest in securities and keep that money aside. I will not be able to lend the entire 100 rupees to customer. So 80 rupees only I can lend. So if you ask bank, no, 18 percentage is quite low, you need to keep 20 percentage as government securities. What will happen? My surplus available for lending will reduce from earlier 82 rupees now to 80 rupees. It's a clear on. Clear, Angelo? Okay, thank you. Earlier it was 82 rupees was available for me to lend. Now it is 80 rupees is available. That makes me my ability to lend, it will reduce the ability to lend. Then there is another component, what is called cash reserve ratio, CRR. Currently it is 4%. Okay. That means I need to keep out of 100 rupees, again 100 rupees, 18 rupees matralla as SLR, there is a requirement of 4 rupees to be kept as cash reserve ratio. Cash reserve ratio, essentially you assume it as cash, okay, cash with RBI. So 18 plus 4, 22 rupees I need to keep right now at this point in time. Okay, banks have to keep 22 rupees. That means only surplus available to them to lend is 78 rupees. Now tomorrow RBI decided cash reserve ratio is 4 is too low. We need to curb the money supply in the country. We need to ask bank to keep more cash. You increase the cash reserve ratio to 5. Now earlier 72 rupees was there. How 72 was arrived? 100 minus 18 minus 4. Now 100 minus 18 minus 5. Now only 71 rupees is there for me to lend. So these are the two things where they can directly influence at a quick speed banks' ability to lend more money in the country. So this is another important tool which normally RBI uses to get catch hold of the liquidity situation in the economy. There are a couple of other ways also. One is variable reverse repo. You might have studied the fixed reverse repo is at 4%. Okay, variable reverse repo, they will come. RBI will come as a regular market participant, just like any other regular market participant, and will tell the market, whoever want to give me money at the current rate, not at 4%. Whatever, if it is current rate going is 5%, I am ready to take the money. You give me the money. Or if current rate is the reverse repo rate is 3.25, no, I am ready to take it 3.5%, 3.3% now the current rate. So I am ready to take it 3.7%. You give me the money. So that way they collect money from banks, so that much money which is at disposal of the bank will come into the RBI's pool. So it will not be available for banks to lend or transact for that matter. So these are the ways and means by which RBI intervene in the domestic market of the country. There are intervention by RBI in the overseas market, that is India's foreign exchange market. That is pretty bit, I will not say complex thing, bit confusing thing. It requires a much more detailing, so that probably we can take it up later. Smita, Yes. we have overshoot the session by 10-15 minutes, roughly 40. Okay, then you can have 5 minutes of interaction, please. Yes.
Doubts? I have to go back to. Sure, 5 minutes will wind up now. I don't have any hurry. You. Yeah. Yes, Sir, any doubts in each week? Yes. sir, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് ആയിട്ട് മാറി, മീൻസ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സർ? പ്രൈവറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ സാഹചര്യം? Was always an industry. അല്ല സർ, പ്രൈവറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മാനേജ്മെന്റും അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും? പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇപ്പൊ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഒബ്വിയസ്ലി. പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സർ? അതെ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മാനേജ്മെന്റും ഇതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് രീതിയിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ഇത് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവോ, ഇതിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവോ? പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. അതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ് ഉണ്ട്. പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞു പോയി. പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് സം പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം after post 90s they were not recruiting people, so their role or their market share has come down. That is one side of the story. adine endengile impact undavo? Definitely. See, public sector bank, when it was there, their lending was mostly to the targeted segment of the country. And ownership endayalum government ana അതിൻ്റെ എല്ലാ പോളിസീസും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്ന വഴിക്ക് അത് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചറിന് ലെൻഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് ലെൻഡിങ് പെർസെ ബൂസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ബാങ്ക്സ് എല്ലാം നാഷണലൈസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ്. സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ലോൺ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കൊടുത്തത് ബിഗ് വേയിൽ കൊടുത്തത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഫണ്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു. അതും ഒരുപാട് ലോൺ കൊടുത്തത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ്, പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സിന് അങ്ങനെ ഇതില്ല. പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സിന്റെ മോട്ടീവ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേഷൻ ആണ്. പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സും ഓഫ് ലേറ്റ് ദേ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ മോട്ടോ ഓഫ് profit generation, because their ownership, some part of their ownership is with general public, so they will definitely ask for money, so ask for profit. So they also started that commercialization of their activities. They also started looking at the profitability each of the transaction what they undertake. So private sector banks varumbo in the focus area may be different, unlike a public sector institution. That much I can tell you. Okay, thank you, sir. I don't know whether I got your question properly or not. Any other clarifications? Chat box lo oru feedback form the link ittittunde. Do all participants please kindly fill the same, okay? So you will get the certificate also after filling this. Kindly fill the feedback form and the certificate will be automatically generated for you. Any other doubts you can clarify now? Sir, പറയൂ. നമ്മളിപ്പോ റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് എക്കോണമിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓവർവ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ന്യൂസിലായാലും പേപ്പറിലായാലും. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നേരിടാൻ പോകുന്ന റിസ്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിക്ക് വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസ്കുകൾ? ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്, ഇപ്പോ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില എത്ര ബാരലിന്? $120 അടുത്തെത്തി. $18 to $20 അടുത്തെത്തി. ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ടർ ആണ് ഓയിലിന്റെ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഓയിൽ വേണം. ആ ഓയിലിന്റെ വില കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അൺകോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആവും.
അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇത് വരും. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു ട്രേഡ് പാർട്ട്ണറാണ് റഷ്യ. മേജർ ട്രേഡ് പാർട്ട്ണർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എനി അതർ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ, മേജർ ട്രേഡ് പാർട്ട്ണറാണ് റഷ്യ. അവർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സാങ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സിന്, ഇന്ത്യയിലുള്ള എക്സ്പോർട്ടർക്ക്. അതുപോലെ അവിടുന്ന് കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. കാറിന്റെ കോമ്പോണൻസ് പോലെ, കുറെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വരുന്ന കോമ്പോണൻസ് പോലെ, മിനറൽസ് കുറെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇൻ എ കണക്റ്റഡ് വേൾഡ് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ അതെല്ലാം ഹാവ് എ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി, ബിക്കോസ് വി ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ crude as a major energy source. That is one. Second thing, any other nation will have a trade relation with rest of the country, rest of the world. So they will have their own problems with that. India's major problem, നമ്മൾ പറയില്ലേ, പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ക്രൂഡിന്റെ. Any other doubts? So Adivya, come. ചോദിച്ചോളൂ. സാർ ഇപ്പം ക്ലാസ് എടുത്തതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സർ. ഇപ്പം നമ്മള് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി പറയുന്നുണ്ട്, മോണിറ്ററി പോളിസി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ മണി മാർക്കറ്റിന്റെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെബി അല്ലെങ്കിൽ RBI ഒക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം റൂളിംഗ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് നമ്മളെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി, ഇപ്പം BJP ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. സോ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലാണല്ലോ RBI ആണെങ്കിലും വരുന്നേ. കൺട്രോൾ ശരിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോളിലല്ലേ സർ? അപ്പം മോണിറ്ററി പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ RBI കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ RBIക്ക് നല്ലൊരു റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും ഇതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പം മോണിറ്ററി പോളിസി അത്രത്തോളം എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സർ? ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം ചോദ്യമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. you take any other economy, US ആണെങ്കിലും ശരി, ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ശരി, UK ആണെങ്കിലും ശരി, ഏത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയാലും ശരി, നമ്മളെല്ലാം ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദി സ്പിരിറ്റ്. സോ എർലിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ, RBI ഗവർണറ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണേഴ്സ് ചേർന്നിട്ട് അവരായിരുന്നു ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു രഘുറാം രാജന് മുമ്പ്, ഓക്കെ, രഘുറാം രാജന് മുമ്പ് ആരായിരുന്നു? സുബ്ബറാവു കഴിഞ്ഞു, മറന്നുപോയി. രഘുറാം രാജന്റെ പീരീഡ് വരയ്ക്കും ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ, ഇൻക്ലൂഡിങ് രഘുറാം രാജന്റെ ടൈമിൽ. അപ്പോഴാണ് സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, സം പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം, നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വഴിയില്ല, 2008, 9, 10 സമയത്തൊക്കെ UPA ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു സെൻട്രലിൽ. ആ സമയത്ത് they don't want rate to be increased. പക്ഷെ അപ്പോ അന്നത്തെ ഗവർണർ അത് കേൾക്കാണ്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ചിദംബരവും ഗവർണറും തമ്മിൽ വെർബൽ ഡ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ മെച്ചുവേർഡ് വേ ഓഫ് telling what I didn't like what you have done. അങ്ങനെ വെർബൽ ക്ലാഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 2014 അറൗണ്ട് 14 മുമ്പ് ആയിരിക്കും, രഘുറാം രാജന്റെ ടൈമിലായിരുന്നു ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി വന്നത്. അപ്പോ എസെൻഷ്യലി ഈ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആ റോളിനെ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓൾസോ ഒബ്ജക്റ്റഡ് ദിസ് മൂവ്, creating a monetary policy committee. Still they have gone ahead, government പറഞ്ഞു ചെയ്തതാവണം, they have gone ahead and created this committee approach. കമ്മിറ്റിയിലുള്ളതിൽ ഒരാള് RBI ഗവർണർ, രണ്ടാമത്തെ ആള് RBIയുടെ നോമിനി, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ. ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസിയില് every financial institution was expecting a rate hike.
അതെന്തുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് March 10th you will come to know. So it's like that. It's like that. Even when you take a case of when Reserve Bank Governor was deciding the rate. Reserve Bank Governor normally tenor എങ്ങനെ വരിക വെച്ചാൽ ഒരു തവണ റിസർവ് ബാങ്കിലെ ഇന്റേണൽ പ്രൊമോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരും, അടുത്ത തവണ പബ്ലിക് എന്നൊരാളെ എല്ലാം ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറുടെ കാര്യം പറയണം, ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറെ കൊണ്ടുവരും, അടുത്ത തവണ പബ്ലിക് എന്നൊരാളെ കൊണ്ടുവരും, പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ്, ഒരു പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരും, അതിൻ്റെ അടുത്ത തവണ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ബേസിസിലാണ്. അപ്പോൾ every alternate or once in 2 times you will get a Reserve Bank Governor who was once a pro-government person, whoever was in the power, pro-government or a finance ministry person. So, but our Reserve Bank had done exceedingly well with all its handicap. We can conclude like that. With all its deficiency, their performance is much better than what any other institution is in the country. Divya, did I answer your question? Okay, sir. Thank you, sir. It's clear, sir. Any more questions? Mind up yet, Epo? Yes. Yes, ma'am. Thanks a My lot. request is Ladida and doubt and doubt. Sir, No, ma'am. Okay. sir, Jinisha. sir, യുക്രൈൻ റഷ്യ വാർ എക്കണോമിയിൽ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. അത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റില്, ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ അത് എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതായത് ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ വൈകിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്ന്, ഐ മീൻ equity market angle, you are seeing news what is happening to Indian equity market. It is coming down day by day because foreign institutional investors are taking money out of the country and going to safe havens. Safe havens എന്ന് പറയുമ്പോൾ it may be gold, it may be US Treasury or some other asset class which is seen perceived to be safe. അവരൊരിക്കലും ഒരു എമേർജിംഗ് മാർക്കറ്റിലെ എക്കോണമിയിൽ പൈസ ഇട്ടിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല at this point in time. So money is going out, equity market is coming down. That is one part. That is, equity market is not a mirror image of what is country, what is happening in the country. Second side of it is financial market. If you take exclusively banks, lot of India's customers would have sent money to this country or Ukraine or Belarus or any other country in that affected area. എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാവും, കസ്റ്റമറിന് എന്തോ പൈസ കിട്ടാണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു, ബാങ്കിൽ തന്നു, കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ബില്ലിന്റെ പൈസ ഏപ്രിലിൽ കിട്ടേണ്ട പൈസയാണ്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് തരുമോ, എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ വേണം, 100 രൂപയുടെ ബില്ലാണ്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ എടുത്തിട്ട് ചാർജസ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പൈസ തരും. ബാങ്ക് വുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പിലി ഡൺ ഇറ്റ്. ശരി, നിങ്ങൾ 10 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, 90 രൂപ നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, ഈ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ശേഷം എന്തായിരിക്കും ബാങ്ക് ചെയ്യുക? ഈ ബില്ലെടുത്തു, ഈ ബില്ലില് ഈ ആള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ബില്ലിനെ അയച്ചു കൊടുക്കും. The bank which to the exporter who supplied the goods, sorry, to whom our company has supplied the good. മനസ്സിലായില്ലേ? ഷാനവാസ് എന്തോ ഒരു ഗുഡ്സ് റഷ്യക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സേ സം ടോയ്സ് ഈ സപ്ലൈ ടു റഷ്യ. അതിൽ നിന്നോ പൈസ കിട്ടാനുണ്ട്. റഷ്യത്തെ കൗണ്ടർ പാർട്ടി അവരുടെ ബാങ്ക് ത്രൂ എനിക്കൊരു പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു ബാങ്കാണ്, ഓക്കെ, എനിക്കൊരു പേപ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷാനവാസിന്റെ ഗുഡ്സ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അയാൾ ആ ഗുഡ്സ് എടുത്തു, ഇത്രാം തീയതി പൈസ തരും, ഇത്രാം തീയതി ഈ ബാങ്ക് പൈസ തരും.
ഇപ്പോൾ ഈ പേപ്പറും കൊണ്ട് ഷാനവാസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രാം തീയതി ഈ ബാങ്ക് പൈസ തരുമ്പോഴുണ്ട്, എനിക്കിപ്പോൾ പൈസ വേണം. അപ്പോൾ 100 രൂപയുടെ ബില്ലിന് ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് 90 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബില്ലിനെ എടുത്തിട്ട് ഐ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ബാങ്ക് ഇൻ റഷ്യ, കസ്റ്റമേഴ്സ് ബാങ്ക് ഇൻ റഷ്യ. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഏപ്രിൽ 1 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടുന്ന് പൈസ വരും. ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് ഷാനവാസിന്റെ ലാബിൽ തീരും. ആ ദിവസം പൈസ വരില്ല. ഇഫ് ദിസ് കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ പെർസിസ്റ്റ്, then I will be in risk. As a bank, I will be in risk. I can have a request to Shanavas. I can go and ask Shanavas, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ആ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് തന്ന്, ആ പൈസ അവരാണ് തരേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷെ അയാൾ തന്നിട്ടില്ല, നീ എനിക്ക് പൈസ വന്നു തിരിച്ചു തന്നു. ബട്ട് ഷാനവാസും ഈ പൈസ വെറുതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ. അയാൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, വേറെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ബാങ്ക് ഈ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? പൈസയല്ലേ വേണ്ട ബാങ്കിന്. സോ ബാങ്ക് വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ. That is one kind of foreign exchange exposure risk what bank is running. This is a common kind of risk. That is why I told you. These are banks in the risk. And bank would have lent some money to the banks in other countries or some projects in other countries. ഇപ്പോൾ ജിഷ്ണ തന്നെ അവിടെ മറ്റേ റഷ്യയിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ വലിയൊരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന് കുറച്ച് പൈസ തന്നു, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബാങ്കാണ്, എനിക്ക് ജിഷ്ണ അറിയും, അതുകൊണ്ട് ജിഷ്ണയ്ക്ക് ഒരു 100 കോടി രൂപ തന്നു. അവിടെ പോയി ഫാക്ടറി ഇട്ടുള്ളവരുണ്ട്. നൗ ഫാക്ടറി ഇല്ല, മറ്റേ രേവതി പറഞ്ഞ മാതിരി കോഴി കിടന്നിടത്തൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിട്ട് തിരിച്ചു വരും ജിഷ്ണ. നൗ ബീങ് എ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, അവിടെ റഷ്യയിൽ പോയിട്ട് റിക്കവറി നടത്താൻ പറ്റില്ല. ജിഷ്ണയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് 4 തവണ വീട്ടിലേക്ക് ആളെ വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പൈസ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ജിഷ്ണയും പറയും ഞാൻ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് പൈസ വന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? കൈമാറാൻ പറ്റും. സോ ബാങ്ക് വിൽ ബി അറ്റ് റിസ്ക്. ദിസ് ഇസ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക്. Okay, sir. Thank you. Any other doubts? So I would like to invite Divya to give the vote of thanks. ഓക്കെ, ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ സ്മിത ടീച്ചർക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്പീച്ചും ചെയ്ത ബേബി ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് RBI എന്താണ്, ജസ്റ്റ് RBI കുറിച്ചല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന അറിവ് ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഇന്ന് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലായി. അതൊരു വലിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങൾ PG സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ടെന്നും കുറെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് സാറിനൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എന്റെ പേരിലും എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും ചിറ്റൂർ കോളേജിന്റെ പേരിലും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മള് I was part of your community only. Okay. So thank you, Mahesh, personally on my behalf and all faculty members. Thank you, Mandapa. Right. Bye. അപ്പോൾ ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Right. Okay, Mahesh. Yeah. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. We'll wind up the session and thank you all, one and all, for being a part of our webinar series. Thank you. Thanks to all. Yeah.